Dear students, I welcome you all for the lecture series on botanical gardening and landscaping part 8. In the previous lectures we have seen about the formal and informal types of gardens, and in today's lecture we will be dealing with freestyle gardens. So it is purely one's own creativity and it's one's own personal expression. Whatever we want to do, that we can do it in the garden. So that is what is the freestyle garden is all about. So there is no conventions that you need to follow. Just break any convention for gardening. Just it is all about your individual's creativity, and it is purely your personal taste with which you can make a garden, you can plan a garden. But better that you follow the naturalistic flow so that it goes in a very pure, nice, freestyle way. And the adaptability and uniqueness is all about what you do, how you plan. So இதில் கன்வென்ஷனலாக கொடுத்துருக்கிற ஃபார்மல் கார்டன் இன்ஃபார்மல் கார்டனுக்குரிய எந்த செட்டப்ஸும் கிடையாது. உங்களோட ஓன் க்ரியேட்டிவிட்டியை, உங்களோட ஓன் பர்சனல் டேஸ்ட் என்ன மாதிரி வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறத இயற்கையோடு சேர்ந்த வண்ணத்தில் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக, ஈஸியானதாக, தனித்துவம் மிக்கதாக பண்ணக்கூடியது தான் இந்த ஃப்ரீ ஸ்டைல் கார்டன்ஸ். இதில் நீங்கள் இண்டிஜினஸ் பிளான்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், மிக்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கார்டனிங்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்மளோட சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன வருது, நம்ம பாட்டர் பிளான்ஸ் வைக்க போகிறோமா, ஹேங்கிங் பிளான்ஸ் வைக்க போகிறோமா, இல்லை ஃபோலியேஜ் பிளான்ஸ் போக போகிறோமா, அல்லது கிச்சன் கார்டன் போக போகிறோமா. ஸோ இட் இஸ் பியூர்லி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கார்டனிங். நம்ம என்ன கார்டனிங் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறோமோ அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பேஸ் இது. இட் ஷுட் ஹாவ் ஹார்மோனியஸ் பிளெண்ட் வித் நேச்சர், அது கொஞ்சம் முக்கியம். நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் பிளேசஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய அடாப்டபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் ஹியர். ஸோ purely explore and express personal aesthetics freely. So that is what is all about your freestyle gardening. So what are the characteristics that one can come across in freestyle gardens? The first one is eclectic design. So combination of multiple garden styles. There is no single garden style you will follow. எதா இருந்தாலும் எந்த ஸ்டைலை வேணால் அதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடாப்டபிலிட்டி, இதில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி தான் அதோட பியூட்டியே. அதனால் ஒரு யூனிக் தீம் வச்சுக்கலாம். ஒரு ரொம்ப ரிஜிடான ஸ்பேஸிங் எல்லாம் இல்லை. நம்மளுடைய இடத்துல, நம்ம வீட்டில் எவ்வளவு இடம் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை பிளான் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நமக்கு நிறைய இடம் இருக்குது, பேக்யார்டில் நிறைய இடம் இருக்குது, ஃப்ரண்ட் யார்டில் நிறைய இடம் இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் வச்சுக்கலாம். ஒரு பர்டிகுலர் டெரைன் இல்லை, ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் இல்லை, ஒரு அன்ஈவன் டெரைனாக இருந்தால் கூட அதில் கூட நம்ம இதை அழகாக பிளான் பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் ஆஸ்பெக்டில் வந்து டைவர்ஸ் பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் வைக்கிறது தான் இதோட பியூட்டி. ஸோ யூ ஹேவ் டு செலிப்ரேட் த டைவர்சிட்டி ஆஃப் த பிளான்ட்ஸ். எக்ஸாட்டிக்ஸ் வச்சுக்கலாம், நீங்கள் நேட்டிவ் பிளான்ட்ஸ் வைக்கிறதுனா வச்சுக்கலாம், ரொம்ப கலர் பிளெண்ட் ஆகக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் எதுவும் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், அல்லது வேரியடு கலர்ஸ் இருக்கிறத வச்சுக்கலாம், டெக்ஸ்சர் வேறு டெக்ஸ்சரில் இருக்கிற பிளான்ஸ் வச்சுக்கலாம், ஹைட்டில் வேரியேஷன் இருந்தாலும் அதுவும் விஷுவலி அப்பீலிங்காக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் தட் வாட் எவர் த பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் தட் யூ பிளான்ட் ஃபார் யுவர் ஃப்ரீ ஸ்டைல் கார்டனிங் ஷுட் ஹாவ் diverse plant varieties. Fourth one is about creative hardscaping. எக்ஸாக்டாக ஹார்ட்ஸ்கேப்பிங்க்குன்னு ஒரு கிராமர் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்ஸ்கேப்பிங் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான பாத்வேஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், அது எதுவுமே கிடையாது. நமக்கு என்ன மாதிரி பாத்வேஸ் வச்சுக்கணுமோ அது மாதிரி வச்சுக்கலாம். சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸுக்கும் இதுக்கு ஸ்டோன் பெஞ்ச் தான் வைக்கணும், அல்லது இது வந்து பிரிக்ஸ் வச்சு தான் வைக்கணும், அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. ஈவன் யூ கேன் ஹாவ் அ ஸ்மால் ஸ்விங் சேர் ஓவர் தேர். ஸோ டெக்கரேஷன்ஸுமே ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக சிம்பிளாக இருந்தாலே போதும். நார்மல் ரஸ்டிக் ஸ்டோன்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அது மாடர்ன் மெட்டல் ஒர்க் எதுவும் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் ஷுட் பி ஈஸிலி வைண்டிங், ஃப்ரீ வைண்டிங்காக இருக்கணும். ஜியோமெட்ரிக் டிசைன்ஸ் எல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை. Purely gardener's choice depending upon the space and the plant varieties available over there, depending upon the climatic conditions also. And fifth last characteristic feature is that incorporation of personal touches. Here you can go through so many different types of varieties, and whichever you want to incorporate, that you can do it. So you can have your own personal interest, you can have your own personal touches. Whatever handicraft materials, pots you want to use, you can use. So it's purely your artistic installations only. So you can use decorative lights. Nowadays you can see solar panel lamps are available, that also you can buy online and you can use them. So it is all purely your reflection and the way you
make or design this kind of a garden actually reflects your personality. And then what are the common plants that one can use in the freestyle gardening? Again, as I said in the previous slide, you can use any different varieties of plants. You can use exotic varieties, you can use native varieties, you can use foliage plants, because certain plants are used especially very specifically for their very beautiful foliage. So for that also you can use them. And you should have year round color and variations and beauty. So there are seasonal plants, after a particular season they may die off, so you have to plan it in such a way that year around you can see the beauty. So that is what is the common phenomenon beneath this particular garden style. And then what are the flowering plants that you can have? One is tagetes, மாரிகோல்டுன்னு சொல்லுவோம். இதில் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஞ்ச் மாரிகோல்டில் ஆரம்பித்து ஜெவந்தியில் அடுக்கு ஜெவந்தி வரைக்கும் ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் வந்திருக்கு. இதெல்லாமே ஈஸியாக நம்மளோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வரும். ஃபாஸ்டர் ஜெர்மினேஷன் பர்சன்டேஜ், ஃபாஸ்டர் ஜெர்மினேஷன் ரேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் இது நம்ம வைக்கலாம். இதோட சீட்ஸ் அந்த பாட்டோ அது பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துலையோ சாயிலையோ விழுந்து அங்கேருந்து தே வில் கீப் கம்மிங் அப் very regularly. So this is one of the best choices, but it is for a short time only. Maybe they will live for some 4-5 months, but after that they will start coming up again and again. So this is a very good choice. And then you all know different kinds of roses are available, so you can choose. And this one is paneer rose, nammaloda paneer rose. Idhum easy ah varakudiyadu wild variety. And these are all different colored roses that you can see. They stay for a longer time. Paneer rose 1 or 2 days petals எல்லாம் உதிர்ந்துரும், பட் இது வந்து minimum 3-4 டேஸ்க்கு மேலே petals இருக்கும். They will be continuously blooming, so you can use this type of roses. And other different kinds of roses are available in the market, you can use them also. And for shrubs you can use croton, and in croton you can use Codium variegatum. All these are different types of codiums that you can use in your garden. They are all low maintenance plants, and they have very beautifully colored foliage. These crotons can be used as ornamental ones in your gardens, which will give an amazing beauty with their varied kinds of leaves and the splash of colors that they have on their leaves. So this is one shrubby species one. And for foliage you can see coleus. I told about coleus in one of my previous lectures. I've given only very few samples here, but there are so many, and all these, even a small twig will grow very well. ஒரு சின்ன குச்சி, ஒரு 4-5 ஒரு பிளான்ட்ல இருந்து 4-5 சின்ன பிட்ஸ் எடுத்து நீங்க ப்ராபகேட் பண்ணால் கூட அது நல்லா வளரக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு கோலியஸ் பிளான்ஸ். இதிலேருந்து கீழே இருந்து நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ ஈவன் த மதர் பிளான்ட் டைஸ், யூ கேன் see the babies coming around that place. So belongs to Lamiaceae family. Very beautifully, they are not AI pictures, they are not filtered pictures. All these are original pictures from gardens. So you can see these many different kinds of leaves, beautiful leaves are present. And then for trees, short trees, you can use this plumeria frangipani ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுலேயும் நிறைய different colors are available, and they are all having a very minute very subtle fragrance which is very soothing. So you can use this kind of plumeria species in your gardens. And then you have palm varieties from Aricaceae members. Arica palm nu solluvom, ladies palm nu solluvaanga. Innonu vandu idu Arica palm, idu ladies palm. We have one in front of our department garden also. So all these are different. This is date palm. All these are different kinds of palm varieties one can use in the garden, which will give a very beautiful look. And all of these are all of very low maintenance plants. And ground covers and climbers, I have mentioned ground covers in previous lecture, and periwinkle is one such plant which can be used as a ground cover. You can see different colored periwinkles are available. நித்திய கல்யாணின்னு கூட சொல்லுவாங்க, சுடுகாட்டு மல்லின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. மார்னிங் க்ளோரியிலையுமே there are so many different varieties one can use in the garden as climber plants. And then yet another very low maintenance plants which is referred as desert roses, which are botanically termed as adenium species. So many different varieties are there. All these are from my garden. Still some of them are there. I couldn't accommodate all of them.
So these are all some of my personal collections from my home garden, terrace garden. So all these are adeniums only. All these are various adenium species which are referred as desert roses. One can use very comfortably in gardens with minimum care. They will keep growing very beautifully. Only during a rainy season you have to keep them inside. You should not let them to expose to rain for a long time. Otherwise they all will die. Very low maintenance plants. And where you can have freestyle gardening, any urban backyard gardens can have this kind of style. And themed residential gardens, fusion gardens in resorts, terrace gardens, gardens and walkways and pathways. A small plot in front of your home, where there also you can use this kind of a garden. And they exhibit a canvas for creative expressions, so one can definitely try with this. And the advantages are very listed here, like highly personal and expressive one, easy to adapt and modify, it encourages experimentation, and finally environmentally beneficial, because once you start growing these kind of freestyle gardens with exotic native species, all these butterflies will start coming up over there, and all these bees, honeybees will also be coming. So you can actually have very good pollinators near the garden. So this is actually a very good thing. So please make sure that you also grow some freestyle garden stuff, and see that how you get involved in doing gardening work. So not just studying, but make sure that you have a little bit time to get your hands soiled and to work in the garden, to see some beauty and the fruit of your hard work. So thank you very much. Please make a mind map of all these things, because as I always say, these are all towards the examination point of view. You must have a notebook side by side and you have to make mind maps. So make sure that you learn every day so as to get good marks. Thank you once again.